You know that our university is a part of a big network, University of Arctic. University of Lapland is our great friend, is our great partner, and we have a rich cooperation. Today, Mr. Maury will read the lecture, Phenomenological Approach in Media Design. Please. It's an honor and pleasure to be here at Buryat State University today. Для меня большая честь быть сегодня в Бурятском государственном университете. My lecture is about phenomenological media design, what's quite a contemporary topic because we are living in society where questions concerning ubiquitous computing and information technology all around are very adequate. И сегодня я прочитаю лекцию, которая посвящена феноменологическому аспекту новых средств массовой информации, что является очень актуальным сегодня. Мы живем в обществе, где компьютеризация, средства информационные средства очень актуальны. The history of media in 19th century started with foundation of cinema in the late 19th century, and then television, which came popular after the Second World War. В начале 19 века все начиналось с кино, к концу 19 века появились уже телевидение, и которое приобрело большее значение уже после Второй мировой войны. But today we have a different kind of challenges of the media and future media. На сегодня у нас есть новые средства информации, будущие средства информации. Myself, I have presented that the future media, there are 4 stages. И, на мой взгляд, в новых средствах информации будет 4 стадии. And the first stage is called the stage of interactivity and hypertextuality. И первая стадия – это интерактивность, взаимодействие и гипертекстуальность. And when internet and multimedia came popular in the 1980s, then the big discussion was, is media really interactive? Has the users power to create their own media solutions? And of course the big media companies was against that because it was against their profits, their logic of the business. И мультимедиа стал популярным в 80-х годах. Сегодня стоит вопрос, насколько прибыльно средства массовой информации в бизнесе. But today interaction is essential part of the media industry. И сегодня мультимедиа, интерактивность мультимедиа очень является основной частью в мире. There are no anymore so-called the gatekeepers who are deciding which media information is relevant and which is not. But in the internet, everybody can be media producer. И на сегодняшний день мы все знаем, в интернете есть интернет, и это равноправное участие средств массовой информации. In this slide which we are seeing there, we can see
actually three kind of the future media forms. Здесь на файле вы можете увидеть 3 вида будущих средств массовой информации. And first one is called film comp, which means that it's like classical audiovisual form. In the future digital television system, what is reality today, you can serve different kind of media production from internet to the real time. So you don't need any kind of video offices where you can rent the video anymore, but you can have all different kind of the media productions directly from internet. And that's quite a big change comparing to the 1980s. Первая стадия — это фильм-комп, который преимущественно аудиовизуальный, но сегодня он тесно связан с интернетом, и сегодня в интернете вы можете найти очень много всего, очень много фильмов. But in the near future, also the space comp is quite important media system, because at different kind of spaces you can use your body, and the sensors can affect which are your movements in such a spaces, and the idea of space comp is ubiquitous computing, so that computers are all around you, and you can use different kind of computer systems to create new kind of media content. И второе — это Space Comp, связано с компьютеризацией, вот то, что окружает вас, и очень много различных средств, которые вы можете использовать. And the third model is cybercomp, and that's maybe science fiction today, but maybe not science fiction tomorrow, because in the cybercomp models, these are questions of the science fiction literature ideas of cyborgs, how you can create intelligent clothes, and how the sensors can monitoring your body effects immediately in such situations. And let's say in Finland, okay. Следующая стадия — это Cybercomp, связана с киберкомпьютеризацией, тоже дает очень много возможностей современным технологиям. And in Finland, quite many companies are now producing so-called intelligent clothes for humans. They are producing different kind of systems. So, for example, to the Arctic conditions, how the sensors can monitor your body movements, and how the suit can be suiting or air conditioning suit or Сегодня such ideas. Сегодня в Финляндии очень много компаний, которые производят так называемую умную одежду, которая наполнена различными сенсорами, и это очень актуально, если это касается, допустим, одежды для людей, которые работают в Арктике. But these future ideas are not only future ideas, but they have very important historical and philosophical background in the ideas of Immanuel Kant, philosopher from the 18th century. И эти идеи, они имеют такой исторический бэкграунд, историческую основу, и восходят к идеям Иммануэля Канта в 18 веке. And Immanuel Kant taught that person never perceive reality as it is. Иммануэль Кант говорил о том, что человек воспринимает реальность не такая, какая она есть. So there are no reality an sich
but only reality which are received via different kind of eyeglasses in our brains, different kind of systems, schemata. И мы воспринимаем реальность через определенные очки, которые поступают в головной мозг, и вот так воспринимаем информацию. And in 19th century there were two kind of the paradigms or schools. В XIX веке было разработано несколько парадигм, и существовало несколько школ. The first one was Hermann von Helmholtz school. Первая школа — это школа Германа фон Хельмана. And another one was von Humboldt school. И вторая школа Гумбольда. And in Helmholtz school, they thought that reality was perceived by the, let's say, structure of our brains. В гельмановской школе они говорили о том, что реальность воспринимается человеком через структуру нашего головного мозга, and the structure of our eyes and ears, через структуру глаза, уха и все средства восприятия, чувства восприятия. But in the Humboldt school, they thought that all the ideas, В Гумбольдтовской школе говорили, что все идеи, all the reception, how we receive a reality, was perceived by the structure of language. все воспринимается нами, вся реальность, окружающая среда через структуру языка. And that's very important discussion now when we are thinking about the future models of computer. И это очень актуальная дискуссия на сегодняшний день, когда мы говорим о новых средствах массовой информации. Because if we think about the film comp, the first one, Потому что это соотносится с первой стадией, с фильм-комп. We realize that no movie is seen on sich, but we are always, when we are seeing the movie, we are seeing not the pictorial objects, but Когда мы смотрим кино, мы видим не только картинку, но we are using our schemata, how we perceive the film. но мы также используем схемата, так называемый, то, как мы воспринимаем этот фильм. Very important Russian film director Sergei Eisenstein. И фильм, очень важный фильм в этом плане для понимания, фильм Сергея Эйзенштейна. Thought that when we see the picture of eye, Когда мы видим картину глаза and picture of water, и картину воды, and when these two pictures are together, и когда мы соединяем эти две and картинки, picture of water in intellectual montage, that means to cry. и когда мы их соединяем вместе, так называемый интеллектуальный монтаж, мы понимаем, что кто-то плачет. So we have such a grammatic and vocabulary of pictures also, not only the words. And often we think that pictorial, grammatic and vocabulary is international, but that's not true. It's very much based on different cultures. Мы говорим о грамматике и о словарном запасе, но они достаточно различны в разных культурах. For example, Aboriginal persons in Greenland who have never saw the photographs, they first saw the photographs, they couldn't recognize themselves in photographs. Люди в Гренландии, например, которые никогда не видели фотографии, они не узнают себя на этих фотографиях, потому что Because they didn't have ability to read the visual language of the photographs. Потому что у них не было визуального опыта видеть эти фотографии. We think that photography is natural, but it's not natural. It's like the Cyclops vision to reality, just seen with one eye and based on the technique, not the human vision. Photography is not natural. It's just not technological. Для нас фотография — это естественное дело, потому что мы уже привыкли, но это не то, что создал человек сам, это техническое создание. And what I'm going to say that these new forms of technology
phenomenology, they are not natural. И что я хочу о чем сказать, что вот эти формы, они не натуральны, они не естественны. I was talking about Helmholtz and Humboldt, and I think one of the most important thing in all the new media is the question of phenomenology. И я вот обращался к Гельмхольду и к Гумбольдту, чтобы понять, что новые технологии, новые средства массовой информации, их феноменологический аспект. We are not seeing reality with some natural way, but the media. Мы уже не воспринимаем окружающий мир нас естественным образом, поскольку есть средства массовой информации. Media is educating us how to see the reality. И СМИ учат нас, как воспринимать информацию окружающего мира. And if we think about the space system, they're the most important, let's say, aspect is sensomotorial. И вот во втором этапе Space.com очень важной составляющей является сенсомоторное восприятие. And in previous media systems, they were always observer and the content. И предыдущие средства, они были больше направлены на содержание. But in the sensomotorial media, there are no observer. Like when you are playing computer games, you are using your whole body to create what's happening in the picture. А в сенсомоторной стадии, когда вы играете в компьютерные игры, вы задействуете все свое тело, чтобы вот оказаться в этой картинке и играть в игру. And this one is very radical change because in the start of the 20th century, quite many philosophers thought that human civilization is losing its competence because persons are only able to read pictures, not text anymore. И в начале 20 века это очень было таким радикальным изменением, потому что философы пришли к мнению, что человек теряет свою компетентность, потому что он уже воспринимает все через средства массовой информации, через картинку. But this is as big change because when you are playing computer game, you are using your whole body, your reflexive nerve system, how to receive information and how to give feedback. Как я уже говорил, когда вы играете в компьютерные игры, вы задействуете весь свой организм, всю свою нервную систему, чтобы получить информацию и отдать какую-то обратную реакцию. Philosopher Sigmund Freud, the father of the psychoanalysis. И Зигмунд Фрейд, философ, отец-основатель психоанализа. Sigmund Freud thought that actually in the Bible, Он говорил о том, что вообще в Библии, when Moses когда Моисей gave the written text of the 10 rules, когда он дал 10 правил, заповедей, 10 rules, it was the idea how to create a new system. это были правила о создании новой системы. When the rules were written, because before that И эти заповеди, они были написаны, потому что до этого in culture in the area, the Jewish culture or в иудейской культуре it was not written. было It was все, spoken culture. это было разговорным образом, все передано на слух, устно, но не написано. And in history of humankind, these kind of written rules were very important. И для истории развития человечества эти написанные правила, они очень важны. And after that, it was some kind of the born of idea of one human
human body and oneself, because let's say in the Hebrew language there were no word of yourself before that period. И это было очень важно для человека, для его организма, потому что до этого в языке в хибру не было слов, не использовались слова. And the idea which I have here is the idea that written text and some kind of idea of self. То есть сам написанный текст и ваше самовосприятие, based on Freud, are in context. Они основаны на контексте, они достаточно ограничены по Фрейду. But Sigmund Bauman thinks that nowadays the reason person, you and me, we are not such a monolith human persons, but we can have many phases. Зигмунд Бауман говорит о том, что мы не монолитны, не односторонние, у нас несколько лиц. And we can behave in different situations. И мы ведем по-разному в разных ситуациях. And maybe the reason is the media. Мне кажется, вероятнее, что причина этому это СМИ. Because in former cultures, quite often children spend a lot of time in very stable environment with their mothers and maybe with fathers also. И дети с самого раннего возраста проводят время со средствами массовой информации, причем с матерями, and they learn one feeling system which was based on in their mother's face or in their father's face. И они заучивают эту систему, они ее воспринимают, которая написана на лицах их родителей, отцов, матерей. But in recent society, young children are learning from television, from computer games. И в сегодняшнем современном обществе дети учатся от телевидения, от средств массовой информации, от компьютера. Many different kind of the feeling systems. So it's not one system. When you see something, you are reacting to that some way, but you are seeing different kind of the effects and different kind of reactions. Дети наблюдают различные картинки, у них различные реакции, которые даются различными средствами массовой информации. And from that perspective, media is really changing us. И в этом смысле средства массовой информации меняют нас. And if you think about the space-com, I think this kind of sensomotoric media И второй этап, сенсомоторные средства, are coming more and more popular in our everyday life. Становятся очень популярными в нашей каждодневной жизни. And in psychocom, that's the third point there. The idea is that Киберкомпьютеризация, сайберком. In contemporary society, you can use different kind of medicine, and for example, if you are ill, you can have maybe near future new eye or И это связано с тем, что, например, если вы берете медицину, вы можете выпить какую-то таблетку или, например, какой-то искусственный глаз. And the idea is how to make you more effective. И идея в том, чтобы как сделать вас более эффективными. That's maybe future of mankind that we are going to make us more effective. И это будущее наше человечество, поскольку люди становятся более трудоспособными, эффективными с помощью киберкомпьютеризации. But there are also new problems concerning this kind of doping. И, конечно же, вот в связи с этим возникает очень много проблем. For example, R.D. Laing, the philosopher and founder of the existential psychoanalysis, Laing. И профессор Лейн, это основатель экзистенциональной психологии. He thinks that persons anymore not feel that they are inside their body. И он говорит о том, что люди уже не просто чувствуют то, что они чувствуют внутри. That very typical psychological
condition today is that person thinks that they are like outside of their body, thinking themselves in sociological situations. И на сегодняшний день такой психологический аспект заключается в том, что человек воспринимает и думает о себе не как изнутри он воспринимает, а как будто бы он извне. And such a condition is based on media because we are in И это обусловлено СМИ. Always we feel that somebody else is looking at me. И когда мы даже берем фотографию, мы понимаем, что кто-то на нас смотрит. And we don't feel that we are active persons ourselves, but we are asking how other persons are seeing us. И мы больше не воспринимаем себя как людей, которые действуют сами, а мы смотрим на себя, как другие воспринимают нас. And such an idea is very interesting in the perspective of the European philosophy. И эта идея очень актуальна в перспективе в плане развития европейской философии. Because I'm sure that, let's say, von Humboldt was right. И я уверен, что Гумбольдт был прав, что реальность That reality is seen by the language. Что реальность воспринимается через язык, потому что Because, for example, in Lapland, in the northern Finland, there в is Лапландии, в северной Финляндии, в северной части Финляндии, reindeer herding and reindeer husbandry is very important economy in the group of indigenous people. Reindeer herding, reindeer, the animal, reindeer. Yeah, reindeer herding and husbandry. Оленеводство очень важно в этой части. And that's the reason why there in the three Sami languages in Lapland there are a lot of words concerning reindeers. И в языке в Сами очень много слов, которые описывают оленей. And if in your language there are enough words, you are able to see, let's say, reindeers, these animals differently. И если в языке есть достаточно слов, которые описывают то или иное явление, например, олени, то говорит о том, что вы воспринимаете их по-разному. But today in our media world, if we are looking at CNN and television channels, Если сегодня мы смотрим CNN, каналы, or other, let's say, popular magazines, или журналы популярные, книги, то we can also see such a topics, not reindeer, but let's say human body or clothes or. там есть разные темы, которые освещаются на этих каналах. Не только об оленеводстве, об оленях, но об одежде, о человеке и так дальше. So I think that always the situation is that the human herself or himself is not just the thought that they are inside, but the representation and mental representation inside of your mind is based on these kind of phenomenological ideas. То, как воспринимает человек окружающий мир, это и есть вот феноменологический аспект средств массовой информации. Oh, I changed this. Не работает, что-то на слайд не может. Okay, now it's working. Okay, where I change it here. That's computer reality. They are not always working. Maybe I would like to have not this one, but before. Предыдущий слайд, покажите, пожалуйста. One before. И еще назад. Okay. Here we can see the 3 steps
So it's a picture, it's a space, and then it's the human body. То есть мы видим три стадии. Это картинка, это окружающее нас пространство и человеческое тело. And history was starting about the picture, then we went to the space, and then after that, human body. Кино о пространстве и о киберкомпьютеризации. But if we go back to the 4 steps of media, I think that interaction was very important. Если мы вернемся к 4 стадиям средств массовой информации, которые проходили, то я считаю, что интерактивность, она очень важная составляющая. But we can see interaction effective only in computer games at the moment. Сегодня мы видим, что интерактивность актуальна для компьютерных игр. I think that hypertextuality is more important, Но я считаю, что гипертекстуальность намного важнее. but it's a future challenge, but it's very difficult to understand yet. Но я думаю, что вызов, который нам придется, проблема, с которой нам придется столкнуться, она более серьезная. Because hypertextuality means the system where different kind of the data cells are connected to each other. Потому что в гипертекстуальности очень много таких компонентов, которые взаимосвязаны между собой. And for us, very natural way to read books. И для нас естественным считается чтение книг. Or seeing cinema Или or смотреть computer фильмы, games. или играть в компьютерные игры. Or everything else is that we are starting to one point and going to the last point. So it's kind of the linear system. Например, что-то мы начинаем, что-то мы заканчиваем, идем из одной точки в другую. But in the medieval time and in the start of the Renaissance, that was not typical way of read the text Но, or скажем, в эпоху understand Ренессанса, в reality. эпоху Возрождения, это было по-разному воспринимали текст, воспринимали реальность. All the thinking was based on the metaphors, analogies, and symptoms. И образ мысли он был основан на восприятии метафор, аналогий. And it's important to understand that, like Denis Diderot, the French philosopher, said that all the great minds are thinking by the associations. И очень важное замечание французского философа, что все великие умы, они мыслят ассоциациями. But in the linear thinking, after the Newton and 17th century, Но линейное мышление после Ньютона, после 17 века, we have very linear thinking model. We think that if some let's say stone is coming and there is another stone is coming and then the next stone is going to the next step. It's kind of the basic ideas of the Newtonian physics. линейное мышление, которое мы получили благодаря Ньютону, его развитию, например, есть камень, который ударяется о другой камень, и этот камень приходит в движение. Это есть линейное мышление, которое на сегодняшний день у нас есть. But associate thinking is totally different because it can see similar situations in very different kind of contexts and situations. Но ассоциативное мышление, оно отличается тем, что мы по-разному мыслим в разных ситуациях. Одинаково мыслим в разных ситуациях. And in Finland we have very famous company Nokia, which now sold to the American company and little bit like collapsed, but it was important in let's say 10 years ago. Because they invited there in Nokia company how important interaction is for new customers.
И у нас в Финляндии есть представительство компании Nokia, которая производит мобильные телефоны, продаем в Америку. И в Nokia мы поняли, что 10 лет назад, что интерактивность очень важна. But Nokia didn't understand how important is touch screen in the computers. That's part of the sensomotoric. That it's only not the eyes, not the ears, but it's touching. That sensomotoric effects. And for example, Piaget, the Swiss philosopher and sense researcher, and Vysotsky in Russia understood this sense of the touch. Скажем, Nokia не до конца понимали, насколько важны сенсорные телефоны, не только аудиовизуальные, но наши российские ученые, Выгодский, а также Piaget, швейцарские ученые, они понимали, насколько сенсомоторика важна. And maybe if I want to look to the future, I think this hypertextuality can be one of the most important thing in the next media, where Если мы заглянем в будущее, то мы поймем, что гипертекстуальность очень важна в будущих средствах массовой информации. where the human communication or scientific communication is not based on the linear thinking, but thinking how to see similarities in totally different kind of contexts. И когда мы говорим о человеческом общении или научном общении, то это не только линейное восприятие, линейный образ мысли, но это также то восприятие, когда вы изучаете одинаковые какие-то вещи в различных ситуациях, сходства в различных ситуациях. Do you think I could have slide 8? 8-й слайд, пожалуйста, покажите. I was evaluating PhD work at University of Copenhagen in year 1999. В 1999 году я защитил степень PhD в университете Копенгагена. And this work was about how to create a social semiotic model for computer media, and the writer was called Paul Meyer. И я написала работу, которая была посвящена social semiotic model for computer media. Социосемиотический подход And at University of Copenhagen. в университете Копенгагена. PhD work, and I was an opponent. И Opponent evaluator in 1999. была также отзыв оппонента. And in this work it was quite an interesting how different kind of models you can use when you are evaluating ideas in the area of computer media. И вот есть разные подходы, когда вы оцениваете компьютерные средства информации, разные подходы. The thematic areas were even then in 90s quite sure. They were integration, networking and multiplicity of the media, that you have more and more different kind of computer systems and cinema systems and film systems. Основные проблемы, которые связаны с анализом компьютерных средств информации, это фаза работы, интеграция и You are using a different kind of computers during your life, because in let's say in whole world quite many families are having quite many mobile phones, quite many televisions, quite many computers,
you are not using just one computer per house, but you are using different kind of the systems. Вот различные технологии, компьютеры, телефоны, они есть везде, и, скажем, в одной семье их может быть несколько, они не используют один компьютер или один телефон. And then also this kind of idea of interactivity and hypertextuality. Interactivity is reality today, but hypertextuality is maybe the future idea based on associations. Интерактивности, но мне кажется, что гипертекстуальность, вот за ним будущее, будет будущее. And then the third step, the transfer from audiovisual to sensomotoric media culture is important because you are not just receiving information, but you are using your whole body to create these kind of artworks. Третий момент – это переход от аудиовизуальных к сенсомоторным средствам массовой культуры, поскольку вы не только воспринимаете информацию, но также задействуете свое тело. And then the step integration of media and the human body is maybe also the future step. Четвертая стадия – это тоже шаг такой в будущем, который будет интеграция медиа и человеческого тела. So could I have then another picture maybe? That's right. Maybe this one 9, number 9, maybe 8 is the right one. Восьмой или девятый, посмотрите, пожалуйста, какой у нас сегодня. This is the right one. Yes, thank you. So, if we think about the history of the media and in arts, Если мы обратимся к истории средств массовой информации, quite often you can think that the most important thing is the artist who's making some artwork and then there is an audience. то мы можем вспомнить художников, которые делали какие-то художественные шедевры, и аудитория, которая их воспринимала. But the history of the 20th century concerning the arts was important because then industrial arts В 20 веке у нас индустриальное искусство became very important, and then there was the producer, product and customer. И мы говорим, вот в индустриальном смысле есть производитель, есть продукт и есть покупатель. The question was not anymore about the artwork, but it was about the product. И вопрос уже касается не какого-то произведения искусства, а какого-то продукта. But in 19th century, let's say, art theory, it was very important that artist was living a life what was more important than everyday life, feeling great feelings and В 19 веке, скажем, художники, было важно, чтобы они жили сами, и их ощущения, их восприятие, их чувства. using them to create an artwork, what was more important than life in many ideas. И их произведения искусства были важны, чем сама жизнь. Let's say old-fashioned Russian school thought that artists like Dostoevsky, Tolstoy, Pushkin, Gogol, Rimsky-Korsakov, Cesar Cui, Balakirev, Borodin in the area of music. They were such an artists who were able to create very important artworks. Конечно же, имена такие, как Толстой, Достоевский, Римский-Корсаков и так дальше, те, которые внесли большой вклад и создали большие работы. And in the ideology of the 19th century, idea was that perceiver, audience, was going to feel the feelings of the artist in the artwork. И в 19 веке
понимание было в том, что аудитория, зрители, они должны были почувствовать то, что чувствовали сами художники, которые сделали эти произведения. But then in the 1920s, quite an important school of art research was the school who taught that only product is important. Но уже к 20 веку появились школы, которые учили тому, что самое важное – это сам продукт. And it's important to analyze the characteristic of the certain product. И очень важно изучить характеристики самого продукта, конкретного продукта. But then in the end of the 20th century, so-called postmodernism taught that И в 20 веке, в конце 20 века постмодернизм учил нас тому, что only receiver is important, and it's totally different when, let's say, some female in Sweden or some men in South Africa or Nigeria or in China are seeing the same product. Their mental representation, the picture in the brain, the phenomenological picture is totally different. И, конечно же, к концу 20 века постмодернизм учил нас тому, что важен сам реципиент, получатель информации, где бы он ни находился, в Южной Африке, Китае и так дальше, они все будут по-разному воспринимать эту картинку. And the reason why the big hotel companies today are sending different kind of questions to the customers is because of this historical background of the postmodernism, because always in the industry previously product was important, but today also the big companies think that there are no such a thing like product. There are only phenomenological mental product, and that's different for different group of customers, and that's the reason why they are sending us questions: are you happy to this hotel, or are you happy to this airplane company? Мобильных телефонов, то они обращаются к своим покупателям с вопросами, что вам нравится, что не нравится, что вы хотели увидеть в нашем продукте. Потому что они все опираются на свой исторический опыт, как исторический опыт у всех разный. So it's quite an interesting the history of media research and art research, which we can see here that first the artist, the producer was very important. Если мы снова обратимся к истории, как я уже говорил, что ранее сам художник, сам творец был важен. And after that, the product became very important. Is it good product or not? На следующей стадии был важен продукт, сам продукт. And for example, all the modern industry quality assurance systems were created based on the product. И вот на сегодняшний день компании, они производят те продукты, которые во главу угла ставят сам продукт. But today in the industry, everybody are more and more interested in what is the mental representation of the customer. Ну и также сегодня большое внимание уделяется ментальной репрезентации, то, как себе представляют, какой продукт должен быть сами покупатели. So there are three important steps. First, there is always artist, then there is artwork and audience, but in the same way, in communication studies, there is the sender of the message, there is message, and there is a receiver. И это связано с теорией коммуникации, как я уже говорила, и сам создатель художник, есть его произведение искусства. И
и зритель, но это связано с теорией коммуникации, информации, что есть отправитель информации, сама информация и получатель информации. Now I would like to have a slide, maybe 2 or 3. Второй или третий слайд. Второй откройте, пожалуйста. This one? Not this one, maybe 3. Третий слайд. Okay, this is good. Here you can see the basic model of how to make phenomenological media design. And this text is like, if you want A in situation B, it is reasonable for you to do X. Например, если мы возьмем этот подход, то мы увидим, что если вы А, то что вы делаете в Б и какая причина это X. For example, in the Finnish computer game industry, it was a big problem in the 1990s that young ladies were not interested in computer games. Скажем, в 90-х годах финские компании по производству компьютеров столкнулись с такой проблемой, что молодые девушки не были заинтересованы компьютерными играми. Today's situation has totally changed, and girls and boys both are playing computer games. И сегодня ситуация изменилась, и мужчины и девушки играют в компьютеры, молодые люди и девушки играют в компьютеры. But in computer industry, it was the question how you can produce computer games for girls in such a situation where girls are interested in such topics and boys are interested in such topics, and how you can create computer game for girls in such a situation. И складывалось таким образом все, что в какой ситуации можно было бы создать компьютер, как заинтересовать девушек, чтобы они играли в компьютерные игры, так же как что девушки играют в определенные, молодые люди играют в другие компьютерные игры. And it could be quite an easy if we could think that there is some ideology what is manipulating our brains always the similar way. But okay, please. Но это было бы легче понять, если бы мы знали, что есть идеология определенная, которая манипулирует нашим мозгом, нашим восприятием, как себя вести. But all the media culture is always changing our minds and changing our schemata. Постоянно меняет наше сознание, наш мозг, наш схема. It's not only the language what is manipulating our brains, but it's also the visual language. То есть это не только сам язык, но это тоже визуальный язык, который меняет нас. And from that reason, the whole media culture has changed the situation B. And actually, I'm not sure was the Finnish media company is very successful to create computer games for girls, but the media itself changed the schemata. Я не уверена, что финские компании изменяют что-то, чтобы сделать компьютерные игры интересными для девушек, но медиа, средства массовой информации меняют. And that was some kind of idea of quite many artists like Andy Warhol in New York or in America in the 1980s, that during the period when Andy Warhol became important artist, it was situation that if you want to be a great artist in this cultural situation where the abstract expressionism was the topic, art form, you have to make your artworks similar like abstract expressionism, but he did the opposite way. И, например, художник в Америке в 80-х годах, если бы он хотел стать популярным, известным, то он думал о том, что ему нужно создать, что сделать в ситуации Б, чтобы достичь популярности.
he thought that it is doing artworks totally opposite way, that the perceiver, the audience of the art, is changing their schemata, how to perceive, receive the art, and then his art is successful. И вот художник должен был понять, как воспринимается информация тем, кому она адресована. И тогда он преуспевал, если он понимал, что нужно делать. And that's quite an important area in advertisement. И это очень важно также и в рекламном бизнесе. Because the big companies like Benetton, for example, Потому что такие большие компании, как Benetton, например, are making anti-advertisement. They are creating some methods which is not based on the cultural schemata, and this could be very bad for the product. But it's the situation in changing in perceiver's mind. Но они делают такие вот образы в своих рекламных кампаниях, когда они меняют образ мысли покупателя. And always the most important thing is this kind of the progress that in all the advertisement, in all the media, there are two parallel processes. There is design and education. Они используют также аудиорекламу, чтобы достичь своего покупателя. Because you can design very excellent product, but it's nothing if you don't have a tool to perceive that and understand that. Но вы можете создать очень красивую рекламу, но если вы не понимаете, не можете ее осознать, понять. And at universities we can teach our students to design better products. At universities, if we have, for example, industrial art department, we can teach our students to design better products. В университетах, если есть отделения, факультеты, которые могут научить студентов, как делать дизайн продуктов. But as important is how to teach our students to have a model of education, so how to have media literacy. Очень важно обучать студентов, чтобы они были медиаграмотными. And I think this kind of media literacy is becoming more and more important in future media climate and media environment where there are not only pictures but also spaces and also media bodies, and everything is interactive, everything is based on the hypertextuality. So in such a world we need media literacy, and we have to keep in our minds the ideas of Immanuel Kant concerning that in the last step we are creating the world in our heads ourselves. И очень важно обучать студентов правильно, обучать медийной грамотности, чтобы они могли создавать вот эти продукты, и что важно не только картинка, но еще и пространство, и медиа-тело, когда тело само задействовано, где происходит интеракция и контекстуальность, и это очень важно. Thank you very much for the lecture. If you want to have some questions, please. Ребята, если есть вопросы. Okay.
I will probably start, and if you have other questions, please, you're welcome to do it. I have a question. Do you teach media literacy somehow to your students, and how you do it? Like maybe there are courses how you teach media literacy at your university. Как вы учите медийной грамотности в своем университете? Есть какие-то курсы, есть какие-то примеры? Actually, at University of Lapland, we have a long collaboration coalition with University of Stanford in the States, and the idea is to try to create better understanding, comparative way in media literacy in America and in Finland, because Стэнфордским университетом в США мы пытаемся вместе сообща работать, чтобы разработать эту медийную грамотность. Because situation in America and in Europe is quite different, and we need comparative understanding of the media literacy. But of course, it's quite important that Finland has been very effective in the area of school education, teacher education, but nowadays media is educating more than the teachers. And that's also quite an interesting situation when we are thinking about our children, that quite often they are learning more from the media than in official school, and I don't have any key which could be the solution, but I can recognize that situation is something like that. Конечно же, нам нужно сотрудничать, в первую очередь сотрудничать с США, потому что ситуация складывается по-разному в европейских государствах и в США. Но мы понимаем, что вообще образование, педагогическое образование в Финляндии было очень сильным, остается сильным, но мы понимаем, что сегодня учат в большей степени медиа, средства массовой информации, чем учитель в классе, в школе. Okay, please. Thank you very much for your lecture. There were very interesting ideas. And I have a question. Do you have any other research papers concerning application of a phenomenological approach to some other branches of knowledge? For example, today you told us much about art. Do you apply a phenomenological approach to the aesthetic condition? Of course. И вопрос состоит в том, что профессор нам рассказал очень много о фенологическом аспекте именно в средствах массовой информации и как используется этот аспект в других областях знаний, например, в терминологии, правильно? В эстетическом познании. In the area of aesthetics, that's very difficult area, and myself I think that if I go to the philosophy, I think that reality exists and the ethics is more like the society product. But in aesthetics, I believe myself to the formal theory of aesthetics, which I mean that, for example, I think that symmetry is important in aesthetics. So I believe that there are some forms which are more aesthetical, some compared to the other forms, and of course we can have different kind of different kind of concept and terminology concerning the aesthetics, but I think that in aesthetics, in the philosophical sense, are the two levels, and
Well, one is the universal level, where these kind of universal forms and, for example, symmetrics has some kind of role, and then there is the level of the mode, what is changing, because in one day some aesthetics is in fashion and another day another aesthetic is in fashion, but I'm not sure if I understood your question right. Okay. Ну, что касается эстетики, то очень трудно сказать. Я знаю, что в эстетике очень важна симметрия, и насколько можно здесь говорить о философском подходе, достаточно сложно. Sorry. Уважаемый ректор, во-первых, разрешите поблагодарить за ту возможность, которую вы оказали нам, когда мы были в гостях в университете Лапландии, и за ту программу, которую вы нам приготовили. So, and thank you very much for your welcoming us at the University of Lapland and for the program that you made for us when we were visiting your university. Мы знаем, что студенты вашего университета занимаются дизайном, и вы нам показывали их работы. We know that the students of your university study design, and you showed us their works. Вот, если можно, то на каких условиях студенты привлекаются к выполнению дизайнерских работ в городе, в университете и, может быть, за пределами? And could you please tell us about the terms and conditions under which the students in your university are involved into the projects in the city, designing projects in the city and in the country? So thank you very much once again to be here, and I think in Rovaniemi the situation is quite interesting, because we are very northern university, the northernmost university in the European Union, and economical life is quite different comparing to other Finland. Мы находимся в самой северной части, экономическая ситуация отличается от остальной части Финляндии. And actually we have very big faculty of art and design at Lapland. Большой факультет искусства и дизайна в Лапландии. And mostly students after their studies, they are not working for state, but they are working for the private sector. И большинство студентов нашего университета по окончании работают не на государство, а на частные компании. And one idea which we are very much interested in Lapland today is service design, because in the 19th century artists were creating pictures. In 20th century they were creating industrial things like this kind of the object or architecture. Мы сейчас занимаемся сервис-дизайном, потому что, скажем, в 19 веке были важны картины, а сейчас индустриальные продукты. But in 21st century artists are more and more creating service projects. И на сегодняшний день, в 21 веке, художники делают дизайн продуктов. It's not anymore the material object what the artists are creating, but it can be immaterial. То есть это не только материальное, то, что можно потрогать, но и нематериальные продукты, проекты. So we've been very interested in Lapland, such a topic, and now today in Furjati I'm very grateful to be here, and I would like to see your developments in such Мы очень areas. заинтересованы в этом развитии, и я очень рад быть здесь, в Бурятии, и я бы хотела посмотреть, вот, как вы в этом плане развиваетесь. So, thank you very much. Вопрос, есть еще вопрос? Дайте, пожалуйста, вопрос. One more. Okay.
yes, I like to be here. Very much. Thank you. Thank you. So hello, Mr. Mauri. Thank you very much for your lecture. It was very useful. My name is Helen, and my question is, so what do you think about our modern mass media? Is it progressive or repressive? And what do you think? Has it bad or good influence in our life? So it's very difficult to answer to this question because mass media, there are some progressive elements and some not so progressive elements. I think it's like a human culture that it's part of our life, and it's very, very difficult to say is it good or bad. Насколько прогрессивно или не прогрессивно средства массовой информации на сегодняшний день. И профессор говорит о том, что очень сложно ответить на этот вопрос, потому что мы тоже развиваемся. Это можно сравнить с культурой вообще всего человечества. But of course, mass media has changed a lot during the last decades, and I think that in Russia the mass media is different comparing to the, let's say, American mass media, and that can be some kind of value, because I think the biggest problem in contemporary society is that all the countries are very similar, and I think it's also important that there are different kind of perspective and different kind of points, because let's say in Roman Empire there was mass media